கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் வேலை வாய்ப்புகளை அதிகமாக உருவாக்கி பசுமையை பேணி புவியை பாதுகாக்க வேண்டும். ஓசூரில் நடைபெற்ற இளம் தொழில் முனைவோர் பள்ளியில் சாதனையாளர் வேண்டுகோள். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் எஸ் எனப்படும் இளம் தொழில் முனைவோர் பள்ளி பாசறையின் 3வது கூட்டம் நடைபெற்றது. கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சபை சார்பில் துவங்கப்பட்ட இந்த பாசறையில் பல்வேறு இளம் தொழில் முனைவோர்களுக்கான பயிற்சி, வழிகாட்டுதல் மற்றும் தீர்வுகளை வழங்கி அதன் வாயிலாக தொழில் முனைவோர் லாபம் ஈட்டுவதற்கான அனைத்து விதமான கல்வி நுணுக்கங்களை பயிற்றுவித்து வருகின்றது. தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள இந்த இளம் தொழில் முனைவோர் பள்ளியின் ஓசூர் கிளையின் கூட்டம் அதன் தலைவர் தாமஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான சிறு குறு தொழில் முனைவோர் பங்கேற்றனர். எதிர்கால உலகத்தின் சக்தியாக உள்ள சூரிய மின் சக்தி துறையில் தொழிலாளியாக இருந்து 5 ஆண்டுகளில் இளம் தொழில் முனைவோராக சுமார் 600 கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் செய்யும் அளவு வளர்ந்துள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான டேஷ் குழுமத்தின் தலைவர் மஞ்சுநாத ரெட்டி கலந்து கொண்டார். இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக அவரது வளர்ச்சி மற்றும் சாதனைகள் குறித்து இளம் தொழில் முனைவோர்கள் இடையே தனது அனுபவங்களை அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். கூட்டத்திற்கு பின்பு செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்த சாதனை இளம் தொழில் முனைவோர் ஆன மஞ்சுநாத ரெட்டி, சமுதாயத்தில் இளம் தொழில் முனைவோர் இந்த உலகத்தில் அதிகமான வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும். இதனால் ஒரு தொழில் முனைவோராக நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் சுமார் 1000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களை பாதுகாக்க முடியும். மேலும் புவியை பாதுகாக்க பசுமையை வலியுறுத்தி எதிர்காலத்தில் மாசு தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என அவர் கேட்டுக்கொண்டார். எனப்படும் இளம் தொழில் முனைவோர் பள்ளியின் ஓசூர் கிளையின் தலைவர் தாமஸ் கூறும்பொழுது, கடந்த 6 வருடமாக இந்த இளம் தொழில் முனைவோர் பாசறை ஓசூரில் இயங்கி வருகிறது. இது முழுமையாக பயிற்றுவிக்கும் தளமாகும். ஒரு தொழில் முனைவோராக இருப்பதற்கான தேவைகள் என்னென்ன என்பதை கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் அவற்றை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என்பதற்கு வழிவகை செய்கிறது. விருப்பமுள்ளவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் இதில் உறுப்பினராகி பயனடையலாம். கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கும் என்று தனியாக பயிற்சிகளும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 6 வருடங்களாக நாங்கள் தொழில் முனைவோராக கற்றுக் கொண்டவைகளை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தி பல மடங்கு வளர்ந்து வெற்றி கண்டு உள்ளோம் என தெரிவித்தார். In this particular day, we like our beloved chairman, Sir Neeli Mohan, all our vice presidents, governing council members, and whoever have been a tool. The reward of our work is not what we get, but what we become. So, இன்னைக்கு நம்மிடையே பேச வந்திருக்கிற மிஸ்டர் மஞ்சுநாத் ரெட்டி அவர்கள் is a very good and very straight example for what he is today. So, with that note, I conclude once again welcoming you all for this grand event. Thank you. As the founder and managing director of Dash Group of Companies, he has been a trailblazer in the Indian solar PV industry. Under his leadership, Dash PV Technologies Limited has grown to employ over 1,000 dedicated professionals and are adding another. Babu was explaining me about organization and how the organization is sponsoring
contributing to the society. So I was surprised. I was not aware of that there are such kind of organizations. It's a giving motivational, enthusiastic approaches to the young entrepreneurs. So then when he requested me to join as a chief guest, I accepted his request. Because I want to be part of your success. So being an entrepreneur, we should know a few things. How we want to build our history. As an entrepreneur, is only the person he can think about himself and his family and also his employees' families. The whole of the entrepreneurs is thinks about the employees' families. As a sportsman, as a doctor, as an employee, any other professionals, I respect them. It is their individual growth. But it's only the entrepreneur who thinks about the entire community and the society. It is very privileged that the entrepreneur is a small person. It is giving a life of 8,000 families across this community and society. But becoming a success as an entrepreneur is also very important. What is the fundamental, the philosophy we are applying in our business journey? So I started my career from Siemens Continental. Then 2016, I realized that my work is not for an employee, but my work is to create an environment rather than being an employee. So I have experience in automotive segment, the growth which is going to be happening across the globe because it is essential. So when this company is growing, so that saying the robot and automobiles and so on. So there is a vision of China plus one. The post-COVID, the global market is looking for China plus one. So India is another. The place that to create a scalability and to become as a global number one in the next 2 decades down the line. But how we going to be more appreciative in the global market? Then the commitment is very important. Even when I was traveling across the globe, the respect to the Indians is it's a remarkable now. It has been changed in the global market. So they believe, they trust that India can become another manufacturing hub in the global market other than China. That's right. Yourself to work on all these challenges and problems. And as an entrepreneur, is converting challenges into opportunities, then you can see the real success. So basically, we do few mistakes when you're running a business. We by himself. What is the innovation he can bring into the manufacturing process? So that is the one that as the leader, he should not involve in the activities, and himself he has to make the time available for any social activities, right? So the moment when he started, I am busy, I don't have time, it's gone. You don't have time. So he's already involved, he's fully completed, his day-to-day operations. So he has to always, he has to set in his mind that, have enough time. He has to think about that. As an entrepreneur, he is not building an asset in the right manner. He's always think about that. He don't know what is his earning, what is his repayment capacity, and so what is important. The entrepreneur is looking to that your investment towards your working capital or the employees.
First question, what inspired you to venture into photovoltaic solution business and how did you identify opportunities in this rapid evolving industry? So, renewable energy is my choice. So, the reason is, the renewable energy in 2017 and before that, it was very early stage for the Indian market. And most of the components being imported from China. So that why as a being an Indian, we can't manufacture this product. So I took almost 1 year for doing the research on the product and I traveled Taiwan, Singapore, Malaysia, US, to understand why the product is so critical. So when we're bringing the product as a critical product into the market, then we can able to capture the market. And the customer acceptance will be the highest side. So this product is required, the certification from the two Finland and the River Laboratories approved by the Ministry of Renewable Energy, Government of India. And also it's required for the export, approvals when we have certification of the EC. So always, for me that, taking risk is less of money. Thank you, sir. Looking back on your journey, what mindset or habit do you believe played the biggest role in your success, and what advice you give to someone just starting out to help them to stay motivated and resilient? So as an entrepreneur, you should have that positive attitude and visionary, and you should know what you want to be in the next 5 years. Set your target by yourself and work towards achieving your targets. Thank you, sir. What unique approaches have set your business apart from its competitive industry? So for this, you should know about who is your competitors. What is his strengths and weaknesses? This SWOT analysis build things making more strength in your product strategies and product manufacturing. And creating a USP the product is also most important. And always, we should work towards the future innovation and the future generation expectation. The current product, example, MG, is launched a new vehicle, Windsor, right? So what is the mileage? Sobal Babu, do you know? How much the mileage is full charge? 360 kilometers? How much? More than 320 kilometers. Between, they're promising about 320 to 380 kilometers. But the BYD is coming in much higher, 530 kilometer, the mileage. What do you choose? It depends on the mindset, whether you want to have more travel or having short travel, and what is the price you're going to pay for the capacity. But as a beginning customer, when I'm getting the same price and the same future, but I'm getting 200 kilometers of extra mileage, I will go with the BYD. Yeah, sure. See that this is what creating the USP and the opportunities for the customers as well in the market. Expertise, do you look for building your team? I mentioned earlier, so your team is your asset. Your asset is not land and building. So how to build your strong team is most important. Time to time learnings and the
new process, adoption into the manufacturing process, and new customer expectation, and new design programs. And at the same time, you have to be monitored for your team with building your key performance indicators. Every employee in your organization should know about what is his KPI. The time, I'll sit idle, then I'll think about, what I have to do in the next 5 years. I will just monitor only that, the P&L and balance sheet on a monthly basis. So this is what I do usually, that, because, I feel that, my job is what I'm visioning for the future. Of course, at the same time, the strategies also is very important. As an entrepreneur, he should know that what is his strengths and how he can build the future, the position in the market. How he can create the value proposition in the market is also very important. Thank you, sir. Can you share the biggest turnout situation and decision? Tough situation. How tough your biggest would be? Okay. The biggest situation that you With experience, coming out of it. yeah, Any experience? biggest turnout. Any real-time experience? So the situation, when we're growing the business, when we're accelerating the business, and when we're coming with the multiple products manufacturing. So as enterprises, that is the situation that's very tough. That how we can take the decision, because it's a new business. We're going to start something new, and there is a lot of capital investment is involved. So that is a tough, situation, the decision which he is going to take. But prior to that, how he has done the market survey and how, he can make this product, the technology, how we can make that in a better product, the better business strategies. Okay, so that is, the kind of, ஸோ என்ன கொடுக்குறதுன்னு தெரியல. ஸோ இந்த விஷயம் க்ளீன் அப்படிங்கிறதுனால என்னோட லைஃப் பாசிட்டிவ். Celebrants, please welcome. Please welcome. Young Entrepreneur School. It is not a school actually. It is a family event. It's a learning from each other. It's a very inspiring for me, and I wish you all the best for the Thomas and his team for making such a good event to motivate the young entrepreneurs at the same time. So I felt very happy for coming here and for interacting with the other entrepreneurs. It was very needed and it was very good for me, and I wish you all the best for your future Thank you, sir. programs, and Thank you.
make it much bigger in the future as well. Yeah, and so even I'll feel very happy that to support whatever the need is required for making such kind of big events. So please do let us know. So we'll Thank be you, with sir. you always, and we'll supporting you. Thank you, sir. What is Thank the you. message to the society that from your end? You are a Agree. successful entrepreneur. What is the society message that you are going to convey to this society? Create more employment. Wow, that's great, sir. So this is what as an entrepreneur can save that 1,000 people's of families directly or indirectly, and adopt more on the green energy that you can save your earth and avoid pollutions in the future. That's all. Thank you so much, sir. Thank you. Keywords. Go green, something else. Keywords. Successful entrepreneur. Focus on is business, and you should have the clarity on what is doing it in the business activities. யங் ஆண்டர்பிரினர் ஸ்கூல் இளம் தொழில் முனைவோர் பாசறை கடந்த 6 வருஷமாக ஒசூரில் இயங்கிட்டு இருக்குது. இது வந்து 2004 தொடங்கின ஆர்கனைசேஷன். இட் இஸ் பியூர்லி லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஒரு ஆண்டர்பிரினராக இருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன். சொல்லிக் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், இம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் அ சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற தாரக மந்திரத்தை கொண்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இளம் தொழில் முனைவோர் பாசறை. இன்றைக்கி வந்து எங்களுடைய 3வது சாப்டர் டேவை கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம். இந்த சாப்டர் டேக்கு எல்லாரும் வந்து வெளியிருந்தும் வந்து பல அசோசியேஷன்லேருந்து வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி. விருப்பப்படுறவங்க எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். எஸ் கனெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் இருக்குது. எங்களுடைய நம்பர் இதில் கீழே போடுறோம். யார் வேணாலும் இங்கே ஜாயின் பண்ணலாம். இதுக்கு பேசிக்கலி வந்து ஆர்சி இருந்தால் போதும், டின் ரெஜிஸ்டர்ட் இருந்தால் போதும், யார் வேணால் ஜாயின் பண்ணலாம். எந்த இது வேணால் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் மெம்பர்ஷிப்பும் இருக்குது. படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ணலாம். எந்த மாதிரி கோர்ஸ் தராங்க? எனி கோர்ஸ் படிக்கிறவங்க, பிஏ பிகாம் எந்த கோர்ஸ் படிக்கிறவங்கனாலும் இதில் வந்து ஃபார்மர் முதல் கொண்டு டாக்டர் வரை யார் வேணால் மெம்பர் ஆகலாம். அவங்களுக்கு தேவையானது அவங்க வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கணுங்கிற அடிப்படை தகுதி அது மட்டும்தான். பேர் பொறுப்பு சார். என்னோட பேர் தாமஸ். நான் வந்து ஒசூர் சாப்டரோட பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கேன் கடந்த 3 வருஷமா. ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரினர், அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக ஆகணும்னா அடிப்படை தகுதி என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வேணுமோ அது எல்லாமே இங்கே சொல்லி கொடுத்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற கற்றுக் கொடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகுறது. இப்போ நாங்கள் இருக்கிற டீம், எங்களோட ஓபிசிசி டீம் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 6 வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணுறோம். பன்மடங்கு வளர்ந்துருக்கோம். இந்த எஸ்ஸுங்கிற ஆர்கனைசேஷனை சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இதன் மூலிமா நாங்கள் பெற்ற பலன்களை வந்து அளவிட முடியாத அளவுக்கு நாங்கள் வளர்ந்துருக்கோம். எத்திக்கலி ப்ராக்டிக்கலி ரொம்பவும் இதான ஒரு ஆர்கனைசேஷன். இதனோட ஃபவுண்டர் வந்து சார் நீதி மோகன் சொல்லிட்டு 2004 துவங்கப்பட்ட ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, தேங்க்யூ சார். எல்லாமே எனிபடி யார் வேணா இருக்கலாம், எனி செக்டர்.